Welcome friends. Today myself Ramanuj. Today's my topic of presentation is multi-threading in Python. So today's our agenda is what is multitasking in Python, type of multitasking, what is thread, how to achieve multi-threading in Python, when to use multi-threading in Python, how to create thread in Python, and advantage of multi-threading. First is what is multitasking in Python. Multitasking refers to the ability of an operating system to perform different tasks at the same time. Means કોઈપણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સેમ ટાઈમ એક જ ટાઈમ ઉપર જુદા જુદા ટાસ્ક કરે છે એની એબિલિટીને રિફર કરે છે મલ્ટીટાસ્કિંગ. Next is type of multitasking. There are two types of multitasking in OS. OS means operating system. First is process based and second is thread based. First is process based. So multiple threads running on the same OS simultaneously. Example: downloading, listening the song and playing a game. All are at the same time. Second is thread based. Single process consisting of separate tasks. In example, a game of FIFA consists of various threads. And second example લઈએ તો તેની PUBG ગેમ જેમાં પ્લેયર રનિંગ પણ કરે છે સાથે સાથે ફાયરિંગ પણ કરે છે અને મૂવમેન્ટ પણ થાય છે. The second is what is thread. So thread is a part of main code. As you can see in this diagram, here is main code and thread is a part of main code. Here is thread 1, thread 2, thread 3 up to thread n. How to achieve multitasking in Python? So multi-threading in Python can be achieved by importing the threading module. Conda install conda.s4htbb. તો હવે આપણે પ્રોગ્રામિંગમાં ઇમ્પોર્ટ કઈ રીતે કરશું? તો ઇમ્પોર્ટ કરવા માટે પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરતી વખતે you can write importing threading or from threading import. There is two way to import threading module. When to use multi-threading in Python? So multi-threading in Python can be used when multiple tasks need to achieved and tasks do not have interdependency. કે જો આપણે મલ્ટિપલ ટાસ્ક કરવા હોય એક જ પ્રોગ્રામમાં તો આપણે મલ્ટીથ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરી શકીએ. અને સેકન્ડ ઇઝ કોઈ પણ આપણે ટાસ્ક કરતા હોય એ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સી ન હોય એમની, કે હું એક ટાસ્ક કરું છું એ ઓલા બીજા ટાસ્ક પર ડિપેન્ડેડ હોય એવું ના હોય કે બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય, ત્યારે આપણે મલ્ટીથ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરી શકીએ. હાઉ ટુ ક્રિએટ થ્રેડ ઇન પાયથન. Here is a three way to create threads: without creating a class, by extending thread class, and without extending thread class. And last, advantages of multi-threading. So first advantage is enhanced performance by decreased development time. Second is simplified and streamlined program coding. Third is simultaneous and parallelized occurrence of tasks. And last is better use of CPU resource. I hope all are understand this topic. Thank you.